physically for me to do more acting right now while I'm young. So, but direction is something that really excites me. I love architecture. Oh. So, not that I know anything about it, but someday hope to buy a farm and build, like, grow the farm and build like a nice cottage there and with a Fantastic. stream and stuff. So I have dreams of building stuff. I really like. Well, I'm actually painting a picture while you say all these Yeah, things. my inti interiors అన్ని నేనే చేస్తా. Oh, అవునా? I only sit and pick everything and do it. So anyone who's come home, they know what space it is in. So I'm interested by these things. Yeah. Oh, fantastic. But definitely we will see him as a director very soon, Rohit. And I hope that answers your question. Moving on to our next question. Anupama, what's your favorite time pass? When you're free apart from watching your movies, what do you do? I like traveling. Traveling is fun, and I like sport. I used to play a lot of Any particular volleyball, sport? lot of Volleyball. volleyball and cricket. Chala adetonni. We play a lot of board games these days because my friends have become lazy. Okay. So they're all like, "Arey, vayas ayipoyindra." Because we used to play volleyball all night. Yeah. We used to start volleyball at 10 p.m. and play till 5, 6 in the morning. Oh, wow. ఇప్పుడు మా వాళ్ళందరికీ అవ్వట్లేదు, ఒక 1.5 2 hours తర్వాత రే చాలరా ఇంకా చాలరా అంటుంటారు. సో ఐ లవ్ స్పోర్ట్ అండ్ ఐ లవ్ traveling, I love food, I love exploring different kinds of food. Okay. I'm also very excited by businesses, like starting new businesses, because my brain's always నాకు ఏవో ఐడియాలు వస్తుంటాయి, అవన్నీ చేయాలని ఒక కోరిక. So right now I'm also There's an parallelly, entrepreneurial urge also somewhere. yeah, I have that urge massively to start, always wanting to start something new and always wanting to do everything. Yeah. Sometimes it's bad because you can't do too many things at once. You need to focus on something fully. But I keep getting excited and I keep talking to my dad and my team saying, "Idi start jiddam. I want to start this." So I've almost started multiple things, but now I'm focusing on a couple of things which will be revealed as the year goes on. Oh, fantastic. We are Yeah. super excited. And you mentioned traveling, Vijay Garu. Yeah. So any place that you've recently visited and that's taken your breath away? Maldives last year, or yeah, late last year I went to Maldives and it was something else. Yeah, that's like asal. heaven on earth. Yeah, and while shooting Kushi, Kashmir, Yeah. one of my best memories acting, and the place and the memories that we made there and the fun we had there was something else. It was beautiful, Kashmir, the people, the food, anni extremely memorable. Beautiful. I think after Kushi, tourism kuda ekku avutundi anukunta Kashmir lo. I think everybody will want to go and make their own lovely memories. It's actually మేము వెళ్ళినప్పుడే చాలా ప్యాక్డ్ ఉండే, అసలు హోటల్ రూమ్స్ మా వాళ్ళకి చాలా టైట్ అయిండే. సో ఆల్రెడీ కాశ్మీర్ డ్యూరింగ్ సీజన్ అండ్ స్టఫ్, It is usually packed. It's like extremely But I'm sure packed now. Kushi is going to add a lot more to the Yeah. tourism in Kashmir. Fantastic. And Anupama, thank you for your question. We move on to our next question. Okay, Prajakta Ogale asks, how do you deal with failure? Very important question, especially for the youth of today. How do you deal with failure, and what is the unforgettable memory in any of your movies that you might have had? Failure, it's like a deep conversation. It's not a single line answer, but to tell you in short, failure is essential. You learn a lot from it, and everybody fails. It's nothing special. When you're a kid and you're learning to walk, you fall, and that's how you learn to walk. Growing up, we make lots of mistakes and we learn from it, and that's how we become the person we are today. So failure అనేది పెద్ద ఫీల్ అవ్వాల్సిన, Not a step back for sure. yeah, it's not a setback, or but you need to learn from it. You can't Yeah. keep making the same mistakes again. And one thing you need to realize is that there's this really nice saying in a poem that if you can treat both victory and failure the same, and if you can face both victory and failure and treat both imposters the same, then you're a man.
So you need to know that the immense success that you see uh, And the the little failure huge that comes along. failures also that you see. I've had huge setbacks, failures uh, that are ridiculed and celebrated and spoken about a lot and stuff. But you need to know who you are. Like I Yeah. know that win or lose, I know who I am, True. so it doesn't affect me too much because I know what I'm capable of. You need to know yourself, and then failures are like you learn from them, and A part you and parcel of your success. yeah, I like making bigger mistakes. I don't want to make the same mistake. I don't mind making a bigger mistake. Just don't make the same mistakes. Uh, Yeah, ideally. Learn from your mistakes and, of course, move on Yeah. and walk towards success. Fantastic. She also had another question. It's a two-part question. So, Prajakta wants to know unforgettable memories that you've made while shooting for a few films. I think watching myself on screen, Yavade Subramaniam was like my first major role. I remember I was in Yusufguda. There's a theater. I forgot the name. I went to Yusufguda to that screen and with my team, and I was not known then. So I sat with the crowd and watched. People didn't know me, didn't know that I was part of the film even. They were all chill. Few looks I got. And when the character came on screen, everybody was shouting in the theater and I was like, oh, I was like, they're shouting for me, but they don't even know who I am. Right. I'm like, and then while leaving the theater, lots of people started noticing that is he the same, same guy? guy. And then I quickly left. But that was a memory. I remember Pelli Chupulu when the film released, I was not in town, but I was getting calls from my producers saying the theaters are shaking with laughter. I remember the exact line, Telugulo theaterలు ఊగిపోతున్నాయి నవ్వులతో ఊగిపోతున్నాయి అని, Superb. and I was like, it just Very overwhelmingly, overwhelming. yeah. And I remember waking up from Arjun Reddy uh, in the I went to bed late because we had premieres the previous night. సో నేను మేబీ 1 o'clock 2 o'clock పడుకున్నా అండ్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ పొద్దున్నే లేచి అయ్యేదేదో అవుతుంది చూద్దామని. సో నేను 12కో 12:30కో లేచేసరికి నా ఫోన్ ఇట్లా కొట్టుకుంటుండే ఇట్లా, ఇట్ వాస్ వైబ్రేటింగ్. And I opened it, I was like, what happened? And I was checking and I had like messages after Massive messages response, after I'm sure, messages, yeah. and people just openly speaking about how it made them feel. And I remember I was looking, itla phone ne chustunna, itla kanneel padtunde నాకు ఎందుకో. I was just like tearing up. So these are some memories. And also, Fruits I of your think hard work, I'm sure. the biggest thing that stays with you is the love. Absolutely. It Rightly said. it beats all hits Everything. and failures and everything. It's just that when you go out into an event and you see these people, how they look at you, and when they scream your name and when they come and hug you or hold you, that beats everything. You know that you've done something right. Absolutely. Yeah. Rightly said. In fact, talking about love from the fans, how does your family react to your films? My dad's is not an expressive guy. So for him, he holds it all in, but you can see it in his eyes and you can see it in how he's walking, and sometimes how he's just looking at Nannu, ma tammudni చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది that how proud he is. He will speak to my mom when they go to bed. He'll share with So my she's mom the point saying- of conveyance. then she'll come and tell me, you know what your dad was telling, because he'll never tell us. Yeah. So she'll come and say, you know, రాత్రి మీ నాన్న ఏమంటుండో డాడీ ఏమంటుండేనో, అరే వీళ్ళ పిల్లలు అసలు ఏం పిల్లలబ్బా, ఏం పిల్లలు కన్నావే అని whatever he tells, sometimes she comes and tells in the morning and it feels great too. Of course, very proud. I think it feels nicer to hear it like that through my mom than my dad directly. Yeah. Also. It's really awkward now, I hope. It's like this, we have grown up like that. My dad Maybe when doesn't- your dad's coming to tell you, like, no, please tell Yeah. it to mom and then I'll get it from her. Yeah. Fantastic. Thank you. Thank you, Prajakta, for your question. We move on to our next question. Priya Darshini, hi, love. Oh, I like the way you're addressing him, Priya. I'm Priya from Malaysia. What are the qualities you look forward to in your life partner? Hi Priya, hi to everyone watching this from Malaysia. And the qualities I look for in my partner, I like
There are a bunch of things actually. I'm very specific when it comes to the person I have with me as my partner or somebody I'm in a relationship with Yeah. even. Uh, I'm quite a I'm quite a needy guy. As in, I need to be taken care of because I'm just so occupied by work and stuff that I can forget to do basic things like eat. And you need somebody, you're like an attention Yeah, I seeker. need no, I need someone to tell me like baby eat or you need a holiday. Yeah, take a break. It's okay. You don't need to Do so much. work. Yeah. So I need somebody. I think I've always had my mom there to watch out for me and not just be like one rocket that's burning out. Yeah. To just like I need to feel at home. I need something that cuts You're the me storm away. and you need someone to calm you down. Yeah, I need that. And I love people who are intelligent. I need someone that I can laugh with. Yeah. Uh, I need someone who enjoys the things that I enjoy. Like I love food, and everything's better when shared. Absolutely. Like food is better when you share it with someone. A moment is better when you share it with someone. Right. Laughter is better when you share it with someone. So everything is better when shared, and you need to find the right person, Right to person. share these things with. Yeah. I remember once. Yeah, వద్దులే ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎందుకులే మనం. Well, I think our live audience watching us from across the globe also have been having some questions. In fact, a common question ఏంటంటే when are you getting married? VD, when are you getting married? ఇది ఒక common question. More than 100 people have sent the same question, so we'll have to give them an answer. కాదు ఎంతమంది ఉన్నారు లైవ్ నంబర్లు చెప్పండి నాకు. Easily more than 5,000 watching us live for sure. అవునా 25K on Oh, 25K, fantastic. Instagram. Overall. ఓవరాల్ అయితే ఏముండే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా చేసుకుంటా నా చేసుకోవాలనిపించినప్పుడు చేసుకోవాలి పెళ్లి. What's the hurry? యాజ్ ఇన్ ఇష్టంతో చేసుకుంటా, నాట్ బికాజ్ The society wants you to get yeah married. or it's time It's a or norm. I don't think anything ఏది చేసుకోవాలి అనిపించినప్పుడు చేసుకోవాలి, అదే కరెక్ట్ టైం. Yeah. సో ఆ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటా, ఎవరికి చెప్పను. Oh, Yeah, I'm okay, not- secret Yeah, affair, huh? I think it's really it's a moment between me and my Loved ones. Loved ones. I want to keep it really small and quiet. I find it. I don't know. I don't want to tell anyone, but I know that the world will find out. Yeah, of course. But I mean, you're actually breaking the hearts of many who are watching us live. You know, they definitely will expect like a big shebang. Announcement. Yeah, they're like, oh, VD's getting married. chance లేదు. If it's left up to me, if my mom doesn't put her feet and hand in, it's going to be really quiet. All right. Yeah. Fantastic. All right, here's the last question from our Facebook family. Let's take a look at it. I am curious to know what the next question is going to be. And if it's about marriage, I think we've already answered it and we will have to move on to the next one. The next question from Facebook family, are we taking another one? All right. Srinivas Pindiga, how do you overcome your failures? I think Vijay's already spoken about how to handle failures, but would you like to add a line or two? As in, you just keep moving forward, like one step, one foot ahead of the other, one step. One day at a మనకి time. గోల్ తెలిస్తే చాలు. నాకేం చేయాలని ఉంది, నా గోల్ ఏంటి, నేను ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నా, ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, అది తెలిస్తే ఇఫ్ ఐ నో పాయింట్ ఐ నీడ్ టు రీచ్ పాయింట్ బి, ఏదో రూట్ ఏరుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఇటు ఓకే రోడ్ బ్లాక్, ఇది వర్క్ కాలే, ఇటు వెళ్తా. On the way, figure out cheskoni, of course. You have to figure out. So failures are just like small setbacks. You just when you know your goal, failures don't matter at all. You keep going, and I think the objective of life is living. It's not like winning and losing and stuff. It's like we need to keep ourselves busy. You need to be useful. So ఏదైనా ambition undi, something you're living for, as long as you're working towards it, life's moving Yeah. ahead. And just stay useful to your family, your friends, to the work you're doing, to your colleagues, and it'll all be good. It'll all be good. Great. Thank you so much. So Srinivas Garu, set your goal and day and the rest will be taken care of. Just put your hard work and efforts into keeping yourself useful every single day. Well, those were the questions from our Facebook family. Thank you so much for all those lovely questions and keep sending your love, and don't forget, spreading Kushi is of course the motto, and love is in the air. With that,
I see someone's making an entry. What's Namaste, up, Shiva garu. Hi. ఎలా ఉన్నారండి? Yeah, good. How excited are you అండి? We have been talking about the excitement. మీరు చెప్పండి. Your baby is going to come on the big screen. Super అసలు excited. నేను శివాని చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నా, గాయబైపోయిండు శివ. నేను ఇంటి దగ్గర మొత్తం నీ ఆన్సర్లు అన్ని చూసి ఆ. నేను అడగాల్సిన అడగలేకపోయినామని వచ్చిన అప్పుడు. ఏం అడగాలనుకున్నా సంవత్సరంన్నర నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుదాం అనుకుంటున్నా చేసినప్పుడు. ఇది ఫ్యాన్స్ తరపున కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నా క్వశ్చన్. సో 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతా నేను. ఓకే. యా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ మా వాళ్ళందరికీ హాయ్ చెప్పు. హలో ఫ్యాన్స్, రౌడీ ఫ్యాన్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హాయ్. యా, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సినిమా మంచిగా వచ్చిందా లేదా వాళ్ళకి అది కావాలి. సినిమా సూపర్ వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 1 అందరు మంచిగా అందరూ నేను నవ్వుకుంటుంటానా, వాళ్ళందరూ నవ్వులతో వస్తారా? అందరం నవ్వుతూ వస్తాం. అందరం. యా 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 యా. దాని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, 1.5 year నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, షూటింగ్ అనే రోజులు చేశాం కదా. అవును. సో షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, రొమాన్స్ ఉంది, యాక్షన్ ఉంది. పర్సనల్గా నువ్వు రొమాన్స్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసావా, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎంజాయ్ చేసావా, లేదంటే యాక్షన్ సీన్స్ ఎంజాయ్ చేసావా? నేను యాక్చువల్లీ కామెడీని ఎంజాయ్ చేస్తా ఎక్కువ. ద హ్యూమర్, కామెడీ పార్ట్, ఆల్ ద హ్యూమర్ దట్ యు రైట్, ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ కామెడీ క్వైట్ అ లాట్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ హాఫ్లో కిషోర్తో ఉన్న ఫన్ ఎంజాయ్ చేసావా, సెకండ్ హాఫ్ రాహుల్తో ఉన్న ఫన్ ఎంజాయ్ చేసావా? ఒకటి చెప్పు. కిషోర్ది. Because Rahuldi it was mix of humor and story, drama and all. Kishore was full light hearted kada. Yeah, super. So I enjoyed doing it. And oka vichitramaina setup lo pettina ma andarni Kashmir lo. కిషోర్ నేమో బెంగాలీ పితో భాష లాగా. సో ఆ సెటప్, పైగా మీ కాంబినేషన్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, రాహుల్ కి నీకు. నాకు రాహుల్ రైట్, అర్జున్ రెడ్డి నుంచి కిషోర్తో గీత సూపర్ వర్కౌట్ అయింది క్లైమాక్స్ లో. అది చిన్న బిట్ చేశా. ఆ కాంబినేషన్స్ కూడా సూపర్. అది కిషోర్తో ఉన్న ఫన్ సీన్స్ కానీ రాహుల్తో ఉన్న ఫన్ సీన్స్ కానీ హిలేరియస్ గా ఉంటాయి. థియేటర్లో మంచిగా నవ్వుకుంటారు. అండ్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇన్ని రోజుల జర్నీలో బాగా వీడితో చేయడం మంచిగా ఉందిరా అని నాతో అనిపించిన మూమెంట్ ఏంటి? వీడితో ఎందుకు చేస్తున్నాను రా బాబు అనే మూమెంట్ ఏంటి? నాకు పర్సనలీ ఐ లవ్ శివ. ఎందుకంటే హీఈస్ లైక్ సినిమా మంచిగా ఉండడం గురించి, ఆయనకు సినిమా పిచ్చి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా గురించి ఏదైనా చేస్తాడనమాట. అండ్ హీ సో సెక్యూర్ ఇన్ హిజ్ విజన్. నా కథ ఇది, నేను ఇలాంటి సినిమా చూస్తుంటాడు ఆల్రెడీ, నేను ఈ ఆడియన్స్కి చేస్తున్నా, ఇలాంటి మ్యూజిక్ కావాలి, సినిమా ఇది నా ఎమోషన్ విజయ్ బ్రో అని. ఆ విజన్ ఎంత క్లియర్ ఉంటుందంటే, మనం ఎంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా, ఎంత క్రిటిసిజం ఇచ్చినా ఈజీగా వినేస్తాడు. హీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ అండ్ ఈ డజంట్ గెట్ షేకెన్ బై ఇట్. కంఫర్టబుల్ వింటాడు. అవును కదా, ఇది నా విజన్కి బెటర్ కదా అంటే ఇన్ 2 days you will see a drastic change. Oh, fantastic. ఇది నాకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అనిపించింది అనుకో, దెన్ హీల్ సిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ, కాదు విజయ్ బ్రో ఇది మన కథ కదా, నాకు ఇందుకు ఇది రాశాను, అండ్ దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ లాజికల్. సో జస్ట్ సో సింపుల్ టు వర్క్ విత్ హిమ్. అండ్ ద టాస్క్ దట్ వీ పుట్ హిమ్ ఆన్ విత్ 4 languages, ఎవ్రీ లిరికల్ వీడియో ఇస్ సో పర్ఫెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ శివాస్. అంటే ఎప్పుడు ఆఫీస్లోనే ఉంటాడు అనమాట, ఎప్పుడు అదే పని మీద. లాస్ట్ 3-4 weeks నుంచి అయితే శివ హేషాం కూర్చొని మ్యూజిక్ కొట్టిస్తున్నారు. దొరకని కూడా దొరకలేడు. ఎప్పుడు నీరసం వచ్చేసింది, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఎనర్జీగా ఎప్పుడు ఉంటాడు. నేను నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నా, నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా విజయ్ బ్రో, వద్దు నాకు ఇక్కడ నేను కొంచెం రిలాక్స్ అవుతా నీతోనే, అయిపోయింది పని, విల్ గో, ఇంకా రేపు వెళ్దాం. ఇది చెప్పు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఎక్కడైనా నెగటివ్ ఆల్సో చెప్పాలంట ఈడు అని. శివతో ఏం రైడ్ అంటే, టిల్ వి గాట్ టు నో, ఫస్ట్ టైం వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ కదా, ఆ ఫస్ట్ 20-30 days ఆఫ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ ఓ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ నేనేమో కొంచెం ఇమీడియట్లీ నచ్చకపోతే బ్లంట్గా చెప్పేస్తాడు, ఏదేం శివ సోది అని ఇమీడియట్గా చెప్పేస్తుంటా. శివ అప్పుడు ఇట్లా ఫ్రీజ్ అవుతాడు సెకండ్, ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు, మనం ఏం చేస్తున్నాము. తర్వాత నాకు శామ్ యూస్ టు టెల్ మీ, అట్లా చెప్పొద్దు విజయ్, నువ్వు శివాని కూర్చోబెట్టుకొని అసలు నెమ్మది ఒక పద్ధతి ఉంటే చెప్పడానికి, నువ్వు ఇట్లా అని ఇట్లా నోటికి వచ్చిందల్లా చెప్పేస్తే ఎట్లా అంటే, నేనేమో అర్థం చేసుకుంటా డైరెక్టర్ కదా నాకు. బట్ విత్ ఇన్ ఆఫ్టర్ దట్ 1 month ఆ క్లిక్ కనెక్షన్
ఐస్ బ్రేకర్. ఇప్పుడు నేను సెట్ అటువైపు ఉంటా, శివానని చూసి శివాకి అర్థమైపోతుంది మనోడికి నచ్చిందా నచ్చలేదా, డౌట్ ఉందా. నేను జస్ట్ ముఖం చూసి మార్చేస్తా షాట్. అవునా? జస్ట్ ఫేస్ ఇది ఒక గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ అండి. we had a great chemistry. Just understands me like I'll be by the expression I'm having when I look at the monitor. Vijay bro, నీకు డౌట్ అనిపిస్తుందా? Let me explain. ఇది డౌట్ ఏదో కూడా అనిపిస్తుంది. చెప్పు, వెళ్ళి కరెక్ట్ చేసుకుంటా. So he understands me to another level, and more than anything నాకు లోడ్ లేదనమాట. నాకు శివ మీద ఎంత నమ్మకం పుట్టిందంటే శివ ఉండగా చూసుకుంటాడు. వెళ్ళి చెక్, నార్మల్లీ నేను లిరికల్ వీడియో ప్రతి ఫ్రేమ్ ఇవి చెక్, ఈ సినిమాలో ఒక్కటి చెక్ చేయలే నేను. లిరికల్ వీడియోలు ఇవన్నీ నాకు శివ అంటాడు, విజయ్ బ్రో 100%. ఫస్ట్ లిరికల్ వీడియో వరకు ఉండే అట్లా, మనోడు ఇచ్చేసరికి ఐ రిమెంబర్ కాలింగ్ యూ దట్ డే అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, శివ చంపేసినా నువ్వు అసలు, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. And I have got tears శివ కన్నీళ్ళతో all the time. No, 1.5 చూడు year 98 million. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయను, ఎప్పుడు చెప్పను. ఎవరైనా నాకు మంచి చెప్తే రియాక్షన్ ఇయ్యను. సో శివ కూడా చెప్పడం మానేసిండు. And one more thing I want to say a few words about Vijay. Sure, absolutely. And see, from Arjun Reddy, ఎవరికైనా ఏ డైరెక్టర్కైనా ఇలాంటి యాక్టర్తో పనిచేయాలరా అని మనకు ఉంటుంది, ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది కదా. అంటే అమ్మాయిలకి అయితే క్రష్ ఉంటుంది, ఆఫ్ కోర్స్ మాలాంటి డైరెక్టర్స్కి అయితే యాక్టింగ్ చేయించుకోవాలి, ఇలాంటి యాక్టర్తో పనిచేస్తే మన డైరెక్షన్ కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతుంది అన్న దీంట్లో అర్జున్ రెడ్డి నుంచి అది ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉండిపోయింది నాకు. సో డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత ఈ స్టోరీ చెప్పాను, అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు నేను విజయ్ని వదల్లా. అదే స్టోరీని చెప్తూ అంటే ఇద్దరం కలిసినప్పుడల్లా ఆ సీన్ల గురించి నవ్వుకోవడం, ఏదో ఒక రోజు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది ఒక్క మూమెంట్ కోసం. అక్కడ విజయ్ ఉండాలి, నేను మానిటర్లో విజయ్ ఫేస్ని చూస్తూ నేను అర్జున్ రెడ్డి విజయ్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అని ఒక ఫుల్ ఎనర్జీలో ఉండేవాడు అనమాట. సో యాజ్ విజయ్ టోల్డ్, కాశ్మీర్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఎట్లా అంటే మనకి క్రష్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఇంకా క్రష్ లాగా అనమాట. డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ అది. నేను విజయ్ని అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను సెట్లోకి వస్తే, కాసేపు వెళ్ళి ఇంకా అమ్మాయిలకి నచ్చేలాగా ఎంత క్యూట్గా చూపించాలి విజయ్ని, ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ వేయించాలి. గీతా గోవిందంలో ఒకలా కనిపించారు, అర్జున్ రెడ్డిలో కనిపించారు, నా సినిమాకి ఎంత స్పెషల్గా చూసుకోవాలి. సో అట్లా ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ కొంచెం ఫామ్గా ఉండేవారు అనమాట విజయ్. అంటే ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఇంటి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ డిసప్పాయింట్ అవుతుందా అంటే ఒక పొజిటివ్నెస్ అంటారా, ఒక అబ్సెషన్ అంటారా, అర్జున్ రెడ్డి నుంచి విజయ్కి ప్రతిదీ నచ్చాలి, సూపర్ ఇంప్రెస్ అయిపోవాలి, నన్ను బాగా అప్రిషియేట్ చేసేయాలని. కానీ విజయ్ ఏంటంటే టోటాలిటీలో ఉంటాడు అనమాట. ఆ క్షణం ఏదో అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇది రాదు కదా, ఫుల్ ఫిల్మ్ వర్కౌట్ అయితేనే వస్తుంది. సో ప్రతిదీ చాలా ఆర్గానిక్గా, ఏదైనా నచ్చినా కూడా ఇది బాగుంది, నెక్స్ట్ కూడా అది బాగుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇట్లా. సో ఇట్లా జరిగి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర చింపేసిన శివ అని చెప్పేసి ఒక్కసారి అన్నాడు అనమాట. అనగానే ఐ డోంట్ నో, ఇమీడియట్గా టీయర్స్ వచ్చేసింది. అంటే ఓకే, ఒక యాక్టర్, ఒక బ్రిలియంట్ యాక్టర్ మనల్ని నమ్ముతున్నాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఆగలేదు. నౌ ఇద్దరికి ఎక్కువ మాట్లాడుకోక్కర్లేదు, 1 or 2 లైన్స్లో చాలా విషయాలు కన్వే అయిపోతాయి. ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే యా. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ ఏ యాక్టర్ లైక్ విజయ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్. ఖుషి లాంటి సినిమాతో, అది కూడా శామ్ గారు నా ఫేవరెట్ యాక్టర్స్. మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో అందుకే చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయింది ఫిల్మ్ రిజల్ట్ కూడా. నాకు ఆల్రెడీ ఒక సూపర్ హిట్ ఇచ్చారు. శామ్కి, విజయ్కి, ఫ్యాన్స్కి అందరికి ఒక మంచి సినిమా అందించాలని నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టేశానండి 100%. ఖచ్చితంగా అండి. ట్రైలర్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయిందండి. 2 days to go with the teamwork, and thanks to my team from Vijay and me also. Vijay bro, you are going to rock. Thank you so much. Thank you, Shiva Garu. Thank you for giving us another reason to fall in love, and we wish you all the very best. Families ki ammailiki congratulations. ఖచ్చితంగా. And thank you so much again Vijay fans andarki thank you so much and coming here, and ఎవరైతే అందరూ చూస్తున్నారో వీళ్ళందరికీ September 1st you are going to watch a beautiful film Kushi. Go and watch. Thank you so much. Thank you. Can't wait. Thank you so much Shiva Garu. Thank you so much. ఎక్కడ వెళ్తున్నా? ఓకే. Great. Well, that was so sweet of Shiva Garu to come here and share his lovely memories with you, Vijay Garu. With that, we will not keep our fans waiting. We'll move on to taking our next set of questions from Insta family. Yeah, let's All go. right. Let's take a look at the first question from our Insta family. Okay, Ravinder Karukuri. Hi, Rowdy. I want to see you in a socio-fantasy movie like Anji and Devi Putrudu. Would you want to do such movies? రవీందర్, నాకు కూడా చేయాలని ఉంది ఈ స్పేస్లో,
కానీ పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటిదాకైతే ఎవరు చెప్పలే. అది కొంచెం ట్రికీ స్పేసే రాయడం. ఎవరైనా కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్తే 100% ఇట్స్ అ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ space to make cinema in, and it's a genre that I haven't ventured into. So 100%, if the right script and director comes, pakka kodta social fantasy. Fantastic. I think it's nice to see the fans wanting to see you in different genres and different avatars. Yeah. Thank you, Ravinder, for your question. We move on to our next question from our Insta family. Boss, who is your inspiration? Viresh garu, thank you for your question, Andy. Vijay garu cheppandi, who is your inspiration? Viresh, first of all, no, I'm like, I don't know from which state each person is to know whether to answer in English or Telugu or Hindi or what. It's tricky once it became. It's a global audience too. Yeah, so. it's become tricky. But to be honest, naku inspiration endante, I've said this several times before that it was I don't need to be inspired. I feel like I don't need inspiration because I always I'm wanting something. I don't necessarily feel a lack of inspiration to need inspiration. I was always motivated for, I wanted to do great things. Bigger things. Yeah. తర్వాత నాకు ఫస్ట్ అయితే బేసిక్లీ మా అమ్మ నాన్నని కంఫర్టబుల్గా చూడాలని కోరికుండే. ఈ రెంట్ల గోలా, గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తే డబ్బులు లేవు, రెంట్ నెల మంత్ ఎండ్ వస్తుంది, రెంట్ కట్టాలి, అకౌంట్లో డబ్బులు లేవు, పిల్లల ఫీజులు, ఇట్లాంటిది ఇంకా విరక్తి పుట్టేసింది. ఇట్లుండొద్దు అని. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై పేరెంట్స్ హ్యాపీ, ఐ వాంటెడ్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ కంఫర్టబుల్. సో just life was that goal itself is inspired. It was inspiring enough because I was like, I want to get out of this, and I want something better. I want something more comfortable and nicer, and నాకు రెస్పెక్ట్ కావాలి. I wanted to be respected by my family, by my relatives, by society, and for that you need to do something. So it was mostly money and respect that inspired me, and these are the two things that I value till today. If somebody disrespects me, I cannot forgive them, and money is really important. So these are the two things that I work for and live by. Yeah, very straightforward. In fact, money, I mean, people might just diplomatically say, yeah, money comes and goes, but this is what is important. But yes, of course. Dhanam moolam idam jagat. Absolutely. If there Thank is you. no money, you're screwed. Everybody needs money. Wow, on that honest note, we take the next question. Thank you, Viresh Garu. And we'll find out who is our next question sender. Tesa Jani Boba. That's the Sajani Boba. Sorry. What's different in Kushi from all the other movies that you've done so far, and how was the experience different for you? Experience changes slightly from movie to movie. This was a fun film to make, and I had a great team. So Nenu, Shiva, Samantha garu, Venela Kishore, Rahul Ramakrishna, our fathers, everybody was so much fun that it was like a very easy breezy. Everyone was very good at their job, so chala easy unde shoot cheyadam. And when everyone does their job well, somehow the set becomes really fun to be on. And what was the other part of the question? So what do you... Okay, the first question, of course, was your unforgettable moments, and Sajani Bobba wants to know... sorry, I think we'll have to bring the question back. Yeah, it was, how is it, what was different about Kushi? Yeah, how was the experience different for you? ఎక్స్పీరియన్స్ మజా ఉండే. అంటే నేను పెళ్లి చూపులప్పుడు కూడా మజా ఉండే, అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు కూడా మజా ఉండే. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మజా బికాస్ డిఫరెంట్ పీపుల్. అండ్ హౌ ఇస్ ఖుషీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై అదర్ ఫిల్మ్స్? ఇట్స్ డిఫరెంట్ అంతే. ఎట్లా చెప్పాను, మీరు చూసి చెప్పాలి ఎట్లా డిఫరెంట్. ఇట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ స్పేస్. నో, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ the first half, I'm playing like a regular lover boy. Yeah, like what you would call a regular lover boy, and then at some point he gets married, and then you see the drama after marriage. The paradigm shifts. I don't think I've ever played a married man, married boy before. He's not a man yet, but he's like that young adult kind of space, trying to still figure out the rules. And I just think it is a Kushi lo unna katha koncham
along with it being super entertaining, it is I feel like the emotion is something that is worth discussing. At the end of the film, what you take away is something that మనం అందరం మాట్లాడుకోవాలి అనే emotion and a feeling. Right. Yeah. Fantastic. Thank you, Sajni Baba, for that question. And in fact, we were talking about Kushi and the experience that you've had. This is a very relatable topic, in fact, today. The young couples who get married, of course, they'll have their own little myths and tips and how to kind of overcome. I'm sure this movie is going to give them a lot to look forward to. With that, taking a look at our next question from our Instagram family. Okay, so Vardhan Varun Harsha, what is your favorite tourist place, your favorite sweet, and your favorite biryani? This reminds me of the scrapbook, Vijay Garu. If you remember back in school days, we had yeah, correct. Avunu scrapbook la raasesthana. Tourist place naku any place with either a beach or some crazy history. I love places with a historical story. Recently in Turkey lo unde, and Istanbul has so much history that I was so fascinated by everything there. Or naku basic beach, water, manchi food unte set. Favorite sweet naku western kind of sweets lo cheesecake and Indian lo rasmalai. These two are my favorite. And what was the your favorite biryani? Your favorite kind of biryani? Actually, Tarun Bhaskar, my Pelli Choopulu director's mother, auntie makes a kick-ass biryani. She makes a deadly mutton biryani. My current cook makes an amazing biryani. And I have a friend called Meghna. Her mom makes a deadly biryani. So these three are so you my like homemade biryanis? Yeah, these three are my favorite. They are another level. When you eat it, you'll see. All right, I am salivating, but I will control that emotion and we move on to our next question. Next question. Thank you, Varun Harsha, for that question. We move on to taking our next question. Shweta Saudini, how do you manage your time between family and working in films and movies? Honestly, mundu anta well managed lekunde nenu. I was just completely obsessed by work. So my entire life would go to working, and family and friends were never a priority. It was also because of how I grew up and the kind of environment I was in and the things. My daddy ఎట్లుంటుండే అంటే అరే ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఫంక్షన్లు అత్తలు మామలు అంతా వెయిట్ చేస్తారా, అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు, పని ముఖ్యము, డబ్బులు ముఖ్యము అని వుడ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై బ్రెయిన్ సో మచ్ దట్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ వర్క్ అండ్ మనీ. సో సమ్వేర్ అలాంగ్ ద వే I think my dad's a big influence in our life lo. Somewhere along the way that had become my complete priority. Right. But recently, gata 1 year nunchi is the first time that I've started actually in the last 1 month actually I've started taking Sundays off. So I've been saying that Sundays. So it's a strict no. అంటే ఇప్పటికీ ఇంకా స్ట్రిక్ట్ కాలే, కానీ అట్లీస్ట్ చెప్తున్నా, ఓకే అరే సండే నేను పని చేయను రా, మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటా, పండగ ఉంటే పని చేయను రా, అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఐల్ టేక్ అ హాలిడే ఆఫ్టర్ దిస్ స్కెడ్యూల్. ఐ వాంట్ టు టేక్ లైక్ అ 3-4 day break. It's the first time in my life finally you're striking a balance between I'm doing this, and it is good. It's good, necessary. Yeah, I feel like I'm experiencing more. At one point you begin to feel like అసలు ఎందుకు పని చేస్తున్నా ఇట్లా స్లేవ్ లాగా, like I'm slave to myself at some point. So I'm like కొంచెం అనుభవించు నువ్వు చేసే పని కూడా. సో regenerate చేసుకొని again you can come back with a great force. Yeah, so I'm like start spending what you've earned and make memories and spend time with people are really important. More than anything. Absolutely. So start spending time with the people that matter. Absolutely. Fantastic. Great. So we take one more question from our Instagram family. I am Shri One. Your first gift you got from a fan. Do you remember? I am straight face smiley Shri One. You sound like a robot. Are you a bot? The first gift I got from a fan, నాకు అసలు గుర్తులేదు. But Vijay, have you had these crazy fans who've written love letters with their blood, perhaps? I mean, have you had those? I've had, నాకు
they're like my people, and whatever they do, I never find it crazy. You get lots of letters and stuff, but one thing everybody should know is that I really don't like, and I'm really tired of receiving my own face. Please don't draw pictures of me or do art of my. I don't want to see my face. I get so much art with me on it. I'm like, నాకు Tired వద్దు of- నా ముఖము ఇంక నువ్వు గుర్రం వేసి సన్నేసి చెట్లేసి ఏదో ఒకటి వేసి నేను పెట్టుకుంటా నా ముఖం ఇమ్మీడియట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్యాన్స్ నో ఐఎమ్ లైక్ ఆఫీస్లో పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి లేకపోతే ఐఎమ్ లైక్ నా ముందైతే పెట్టకండి సో డోంట్ గివ్ మీ మై ఫేస్ లైక్ ఇనఫ్ ఎవ్రీ డే ఐ సీ ఇట్ ఐఎమ్ లైక్ లిటిల్ బోర్డ్. Yeah, you can also draw those little houses with a little stream. Yeah, anything but But my his face. is all love. Yeah. Fantastic. I think a couple of our live viewers also kept on saying that, I can draw you really well. I've done a lot of paintings, but you heard him right here live. Please go ahead and draw anything but his face. Thank you so much, Shrivan, for your question. With that, Vijay Garu, we have a very special guest joining us. Really? Yes. I mean, he is definitely the man of the hour. His music has made the nation go crazy. And I think every ringtone today and every caller tune today is definitely one of the songs from Kushi. So without further ado, let's welcome someone who's celebrating Onam and wants to spread the joy and positivity with us. Hey, Sham. Cheta, welcome. Happy Onam. And congratulations on the massive success that you've received for Kushi, the album. Thank you. Please take your seat. Hesham's already scored a hit. Yeah, It's only absolutely. me, Nenu, Samantha, Shiva Yeah, he's Nirvana done to his deliver. job. You've done your job, Cheta. Hesham already one song only, he did 100 million song. You must already be celebrating. We all have to still prove ourselves. No, actually, I think I'm with you guys only. Avuna? Yeah, I'm praying every minute, every day that's passing by. I'm just Yeah. looking at the top and saying, oh, it's not 1st of September. So I think, I'm with you and Shiva Garu. Yeah. How are you feeling, Hesham? I'm quite nervous. Yeah? Quite nervous. I think the journey started 2 years of journey, Right. of Kushi's journey. We started from Kashmir. I think from Kashmir we have been seeing, Avunu. been making the music of Kushi. I think Kushi by itself is a huge world. Right. The characters Viplav and Aradhya is like so much invested in. And me and Shivagaru, we both have traveled so much with the characters. And I'm just hoping for the best. And I hope the songs have worked out for Kushi and for all the listeners. And I'm just happy for both of them. I am one of the listeners. I'm an ardent fan, Heshameta. I mean, I think the music has just, it strikes the right chord at the right time, and it's just beautiful. Thank you. I need to thank Vijay Garu and Sam Garu and Shiva Garu, my three, for bringing me on board. And also a special thanks to Vijay Garu for helping me out for the song Aradhya. I did nothing. Some small input, I'll say he'll keep thanking me. Yeah. But I'm It makes curious all to the know, I'm sure the difference. viewers are too. What was the role that he I played? think, for every song we had this creative discussion, and especially for Aradhya, Vijay Garu had, suggested to add some sargam portion for the song, the swaras portion, and I think it just worked out brilliantly. Fantastic, So I absolutely. need to thank Vijay for that. Yeah, fantastic. And I also wanted to ask one question. Of course. Okay. So, if there is one song from Kushi that you wanted to make as ringtone, My ringtone? which song would that be? నేను the title track that you made, మనం కశ్మీర్లో ఉన్నప్పుడు the Kushi title track that you made, I think every once in a while you hear something that you can't stop listening to. You want to listen to it immediately again and immediately again. I remember ఆ రోజు నాకు శివ ఇన్పించిండే టైటిల్ ట్రాక్ బ్రో ఇది బికాస్ వీ వర్ గోయింగ్ టు పుట్ అవుట్ అ మోషన్ పోస్టర్ Right. he didn't make it as a song first. He just made it as a background score to a motion poster. So it was just like a 30-seconder. I heard it and I'm never happy normally. I removed it and I was like, Shiva, this is it. It's so amazing. The lines that Shiva wrote, the music, it was just, and I was like, nak bumpiyava. And I would go back to the room after shoot and it would just be playing in the room on It was on loop. Huh. So if there is one Thank you. song, Thank you, I Shiva. love that. It's something else. And it's also a crowd favorite. Absolutely. అందరికీ విపరీతంగా ఇష్టం.
అందరికీ మేము అంత ఇష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇంకా మేము బలవంతం చేసి శివాని హేషామ్ని అది సాంగ్ కావాలి అని ప్రొడ్యూసర్స్, నేను, శామ్, ఫ్యాన్స్, ఎవ్రీ వన్ వీఆర్ లైక్ అది సాంగ్ ఉండాల్సిందే. సో దెన్ వీ ఫోర్స్ దెమ్ టు దెన్ వర్క్ బ్యాక్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ సాంగ్. Thank you, Vijay Garu, for that. I think I'll sing 4 lines of the song. And You I'll should. Absolutely, that'll be a treat to all our viewers. Yeah, sure. ఖుషీ నువ్వు కనపడితే, ఖుషీ నీ మాట వినపడితే, ఖుషీ నువ్వు జతకడితే, ఖుషీ నా ఉళ్ళంత తుళ్ళింతే. Thank you. Thank you so much. Wishing all the very best to you. Thank you, Hesham. Yeshmeta, thank you so much for taking the time out and joining us and spreading Kushi. you. Please Thank you. keep spreading love with your music, and Thank we you. loved you. And Thank we'd you. like to see you string a lot more hearts with your music Thank you. in the Telugu industry. Thank Everyone you so much. is raving about the RR you scored climax key and I have to thank Shiva Garu for that. so I'm It's looking his- forward. I haven't seen it RR tarvata, so I'm looking forward to seeing what you guys did. Everyone's like mind blown by that. Very eager to Yeah. know your response to. Yeah, I'll watch it soon. All the best to us. Thanks, All the Hesham. best to Thank us you. Good indeed. luck. More power to Team Kushi. Thank Thank you. you, Yeshmeta. Thank you so much. Thank you. Thank you. With that, Vijay Garu, this just in, we have more than 25,000 viewers watching us live. So let's give them some more interesting responses. And we now move on to taking questions from Twitter. So our Twitter family has also sent a couple of questions. So without further ado, H Nikhil 11. ట్విట్టర్ నుంచి అన్ని తేడా క్వశ్చన్లు వస్తాయి. So now is the time to get the dirt out. ట్విట్టర్ బ్యాచ్ వేరే ఉంటారు అసలు ట్విట్టర్ బ్యాచ్ అంతా. Okay, so Terror Batch nunchi first question. H Nikhil 11. When's your next film with Sandeep Reddy Vanga Anna? Hashtag spreading Kushi. Keep spreading Kushi, Nikhil. If there is a film with Sandeep Reddy Vanga, it's obvious. It will happen. When, it depends on a lot of variables. So when manak telvadu, if is certain. So yeah, We that's can my definitely look forward to another mind-blowing film with this amazing combo. Moving on to our next question. Okay, take it easy. So take it easy. Do you know that all your super hit films revolve around marriages as subplot? Epic coincidence by any chance? All my super hit films revolve He's around talking marriage. about Geeta Govindam or Arjun Reddy had a little bit of marital element. Pelli Choopulu. Wait a second. Now, it's just ringing a First bell. of all, I isn't it? don't know what are considered super hits now. Pelli Choopulu was a big course. hit. That was Arjun around Reddy Pelli also Choopulu. had some marital. I don't get married in Pelli Choopulu, kani Pelli Choopulu Yeah. around marriage, okay. Arjun Reddy last ki pelli Yes. aitadi. Geeta Govindam also you get married. Last ki pelli aitadi. Yes. And now Kushi, of course, talks about marriage. ఇంకేం ఇట్లా ఇవ్వలేదా నేను అంతేనా ఫినిష్ అయిపోయిందా? టాక్సీ వాళ్ళ ఇవన్నీ సూపర్ హిట్ కిందకి రావేమో. అది 1 డేలో రికవరీ ఇది కదా నేషన్లు కదా పోస్టర్లు. టాక్సీ వాళ్ళలో పెళ్ళేం లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఇట్లాంటి డౌట్లు పెడితే ప్రతి సినిమాకి శుభం కార్డ్కైనా జస్ట్ ఇట్లా పెళ్లి సీన్ పెట్టాలి. ఓ అది ఒక సెంటిమెంట్ గా చూసుకొని ఇట్లా సెంటిమెంట్లు క్రియేట్ చేయకండి నాకు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 2 సినిమాల్లో పెళ్లి లేవు. ఇప్పుడే చూడ కొత్తగా పెడుతున్నావు. కానీ మంచిదేమో సెప్టెంబర్ 1st వరకు అయితే ఈ సెంటిమెంట్ మంచిదే ఫర్ దోస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ సెంటిమెంట్స్. Fantastic. All right. Well, actually, a very good point that you have అసలు noticed. ఇట్లా ఎట్లా ఆలోచించిండో ఈ మనిషి, ఇట్లా థాట్ ఎట్లా వచ్చింది? ఐ థింక్ he's a Vijay Deverakonda lover. I think he wants me to do well. Who isn't Vijay Garu? Come Oh on. no, you'll be surprised. You won't even be surprised. It's quite obvious that not everybody likes Vijay Deverakonda, but I think he wants me to do well, so he's finding reasons to see why To have Kushi will do sentiments well. that will actually to work match best. like how we all make sentiments. India Pakistan గెలుస్తుంది అనడానికి ఏవో పెడుతుంటాం సెంటిమెంట్. గెలుస్తారా ఎందుకంటే అని ఏదో we find the Correct, sentiment. correct. It's like that. But you'll be entertained, that's for sure. September 1st, you're going to have fun. Take it easy. Yeah.
Thank you so much. Take it easy, and we take a look at the next question from our Twitter family. Amrusha for Sam. Amrusha for Sam. Definitely a Sam fan here. Do you have any dream roles you would love to play? Amrusha, I don't know about dream roles, but I love what I did in Kushi. I loved playing Viplav, and I'm really enjoying VD12 and 13, the films that I'm making. I'm having a blast making them. So if I could dream of a role, I would definitely dream of Kushi and 12 and 13, that such scripts came to me. I just don't have such a great imagination for scripts, I think, to dream about. So when Shiva came and told me the script of Kushi, I was surprised. Itla etla alochinchinao nuvu, deen gurinchi etla raddam anukunnavu. And same with my film with my Geeta Govindam director. When he tells me scenes, I'm like, how did you even think Come up of with- come up? Why is this guy speaking like this? How did you even think of this? So I'm really happy with what I'm doing. I'm living the dream. Yeah. I would say I'm living the dream with Kushi and the next two films that I'm doing. Fantastic. Vijay Garu, this is again taking a question from our live audience. A lot of people want to know if you will ever consider doing a dark film. A dark film? Yeah, why not? What is a dark film? So basically now you have like a very I don't chocolate do boy horror. next door. Like, would you call Arjun Reddy dark? No, not No, at all. not No. at all, huh? Dark film as in, like, I don't know if I have to just pick a couple of, like a Bedia. I mean, not in the funny aspect of it, but, somewhere you have a darker side where you probably kill people, but then you have like a normal life. Those kind of movies? Yeah. Like a dark film? If he has a good